78.აბიტურიენტთა თემა Protection of environment გარემოს დაცვა Protection of environment Since ancient times nature has served man being the source of his life უძველესი ხანებიდან ბუნება ემსახურებოდა ადამიანს, მისი სიცოცხლის წყარო იყო. Since ancient times, nature has served man, being the source of his life. For thousands of years, people lived in harmony with environment. ათასობით წლების განმავლობაში ადამიანები გარემოსთან შეხმატკბილებულად ცხოვრობდნენ. For thousands of years, people lived in harmony with environment. But with the development of civilization, man's interference with nature began to increase. მაგრამ ცივილიზაციის განვითარებასთან ერთად ადამიანმა სულ უფრო მეტად დაიწყო ჩარევა ბუნებაში. But with the development of civilization, man's interference with nature began to increase. Large cities with thousands of smoky industrial enterprises appear all over the world today. თელმსოფლიოში გაჩნდა უდიდესი ქალაქები, ათასობით კვამლიანი სამრეწველო საწარმოებით. Large cities with thousands of smoky industrial enterprises appear all over the world today. They pollute the air we breathe, the water we drink, the land we live in. ისინი აბინძურებენ ჰაერს, რომელსაც ვსუნთქავთ, წყალს, რომელსაც ვსვამთ, მიწას, რაზედაც ვცხოვრობთ. They pollute the air we breathe, the water we drink, the land we live in. Many cities suffer from smog. Ბევრი ქალაქი დააზარალა smogმა. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut and burned in fire. უკიდეგანო ტყეებს ჭრიან და ცეცხლში წვავენ. Vast forests are cut and burned in fire. As a result, some rare species of animals, birds, fish, and plants disappear forever. A number of rivers and lakes dry up. ამის შედეგად ზოგიერთი იშვიათი სახეობის ცხოველი, ფრინველი, თევზი და მცენარე სამუდამოდ გაქრა, ბევრი მდინარე და ტბა ამოშრა. As a result, some rare species of animals, birds, fish, and plants disappear
forever. A number of rivers and lakes dry up. Environmental protection is a universal concern. გარემოს დაცვა საყოველთაო საზრუნავია. Environmental protection is a universal concern. That is why serious measures to create a system of ecological security should be taken. Ai amitom უნდა იქნას მიღებული სერიოზული ზომები ეკოლოგიური უსაფრთხოების შესაქმნელად. That is why serious measures to create a system of ecological security should be taken. Some progress has been already made in the direction. Am მიმართულებით გარკვეულ პროგრესს უკვე ჰქონდა ადგილი. Some progress has been already made in this direction. As many as 159 countries members of the UNO have set up environmental protection agencies. Gaeros 1549 წევრ ქვეყანაში დაარსდა გარემოს დაცვის ორგანიზაციები. As many as 159 countries members of the UNO have set up environmental protection agencies. Numerous conferences have been held by these agencies to discuss questions of ecologically poor regions, including the Aral Sea, the South Urals, Kuzbas, Donbas, Semipalatinsk, and Chernobyl. Es ორგანიზაციები ატარებენ მრავალრიცხოვან კონფერენციებს ისეთი საკითხების განსახილველად, რომლებიც დაკავშირებულია ეკოლოგიურად მძიმე რეგიონებთან, მათ შორისაა არალის ზღვა, სამხრეთ ურალი, კუზბასი, დონბასი, სემიპალატინსკი და ჩერნობილი. Numerous conferences have been held by these agencies to discuss questions of ecologically poor regions, including the Aral Sea, the South Urals, Kuzbas, Donbas, Semipalatinsk, and Chernobyl. An international environmental research center has been set up on Lake Baikal. Baikalis ტბაზე შექმნილია საერთაშორისო ცენტრი გარემოს გამოსაკვლევად. An international environmental research center has been set up on Lake Baikal. The international organization Greenpeace is also doing much to preserve the environment.
გარემოს დასაცავად დიდად იღწვის საერთაშორისო ორგანიზაცია Greenpeace. The international organization Greenpeace is also doing much to preserve the environment. The earth is our home. დედამიწა ჩვენი სახლია. The earth is our home. We must take care of it for ourselves and next generations. უნდა ვიზრუნოთ მასზე ჩვენი და მომავალი თაობების გულისათვის. We must take care of it for ourselves and next generations.